Hare Krishna, dear Guru Maharaj. The first question comes from Evgeny. So how do I tell the woman 5 qualities that she has to possess not to break her consciousness and not to become a doormat myself? So Evgeny is asking a question, how to train a woman, how to explain these 5 qualities that she has to possess. Well, first of all, these qualities should be developed. You cannot just impose them on a person. There's an example. Even if a cake is tasty, we can't eat it right away. We can't just shove it into someone else's mouth. It's a violence. You have to be careful. И качество это в данном случае 5 качеств And женщины, these как я 5 понимаю, qualities of a woman, жена, as far as I дочь, understand, мать, wife, daughter, mother, любящая женщина, and a loving сестра. woman and a sister. Такие вот есть, да, стороны, женские стороны. So these Это are 5 скорее categories ответная of a реакция woman. на This is kind of a поведение reflection, мужчины. reflective reaction to the Женщина, она, поскольку man's чувствительна, behavior. то она Since a автоматически woman эти качества is не really проявляются, если перед sensual, ней, She соответствующий expresses мужчина. these qualities automatically if she is facing Если a перед ней, suitable значит, man. ловелас, она вот так себя ведет. Если перед If ней there's a man that is not ответственный, serious серьезный before человек, her, она she's not going to другую behave роль herself принимает. correctly. She takes Если on кому-то нужна another role. помощь, она чувствует If материнское someone needs help, сострадание. То есть вот это she естественно в природе feels женщины. Поэтому motherhood and просто мужчина compassion. должен соответствовать положению мужа. So the trick is that a man should И как бы вот этой correspond природе мужа, to ответственности a мужа. И husband's тогда эта category, женщина, естественно, начинает проявлять and then необходимые качества. Но automatically, также нужно и naturally, a образование, я woman согласен. Просто starts нужно having знать, these 5 да, о этой qualities. природе, And also, нужно you have to просто be well обсуждать это, educated, of слушать course. You have какие-то to лекции, discuss it, you have to то есть listen to общаться. some lectures, you have И to бывает так, что когда мужчина сам лично хочет converse да, with сказать others. жене о том, And какая она sometimes it должна быть, happens ей that трудно воспринять это, a она думает, man это как just упрек, has to say that to a то, woman, что он but в глазах ее she doesn't она в accept it глазах ее because it несовершенна, то seems есть ей, as может if быть, не нравится, she's not perfect. She она thinks that расстраивается, тогда he мы это doesn't делаем like her, she другим gets образом. upset. Мы In через this case, we have духовного to do it наставника another way. действуем, We скажем, should вот refer to в spiritual книге так master, написано, давай or we вместе have to refer обсудим. to the book that we've Или been так reading говорит духовный together, учитель. or our Ну, в spiritual общем, master таким says образом. so. So to find a Приятным third образом party. вот, в общем, обсуждать. So we have to do it in a pleasant way. We have to discuss it in a pleasant way. Next question from Yaroslav. So how does a husband set his limits with a strong wife so that she doesn't get offended, she doesn't get angry? Это кто спрашивает? Who's asking? Ярослав Yaroslav. спрашивает о том, как выстроить So такие he's границы. asking about setting the borders, limits, with a wife that is stronger. Так, в чем же там проблема? Ну, So прочитай, what's что the там. case? What's the problem? Can you read it again, please? So how is husband supposed to set his limits with a strong wife so that she doesn't get offended or angry? And how do we collaborate with each other? If she's a Если у strong вас woman, есть общая цель if you жизни, have a то вам common не придется много purpose in life, договариваться, you won't have to договорных каких-то вещей. В основном negotiate нужно too many договариваться things. вот, в бытовых We каких-то usually вещах, то есть negotiate in some mundane практических things, вещах. like practical things. И Веды описывают, что And Vedas describe в доме хозяйка женщина. that at То есть home, это ее как бы поле деятельности, а a у мужчины woman поле деятельности is за the пределами дома. hostess. В его The как man бы вот, host, сфере там, карьеры, he's a host социальной of сфере, the духовной house. сфере, где угодно. He's Но he's за supposed to be пределами, social дальше. active, but То есть beyond мужчина home. видит, что его He семья sees не только that это дом и дети, и his жена, но family is еще not и only вот другие как бы his люди, за wife которых он and ответственен. children, he's Он also responsible сотрудничает, for some other но он people. также He контактирует с collaborates обществом. with other people, Еще with the такую society. семью вот So it's like понимает. another family. He А женщина, accepts она it имеет as полное another право family. именно быть хозяйкой But a в wife, семье. she has the Такие full роли right так to be распределены. the Поэтому hostess тут in the не family. нужно много договариваться, So you don't нужно have to знать каждому negotiate too свою роль much. You природную. just know your role according to your nature. Question from Constantine. So how do I get respect and authority from Если a вы wife? выполняете свои обещания, Well, if you если вы стремитесь к цели искренне, perform вас your будут уважать. Если вы умеете promises, слушать, вас будут уважать. if you can hear
If you're able to hear, you Вот will be даже этих вещей respected. 3 достаточно, Only чтобы these вас уважали things все люди, не только are мужчины. enough so that all the Если вы people обещаете, respect не you. делаете, If you promise something, если you вы не don't do умеете it, слушать, it's good. игнорируете, If you can't hear, you ignore someone, то, конечно, где же будет then уважение? of course, Там есть where еще and банк how доверия, да, в can you какой-то психологии. get this Банк respect? доверия. It's То called есть a вот bank как of trust. деньги, да, это доверие, они могут кончиться. It's like money. You can А always его можно run также out of this пополнить. money, or you can Банк refill доверия, this такое bank. выражение есть. We have Следите, this чтобы в вашем phrase, банке доверия всегда было что-то на счету. so just be careful and Если вы attentive что-то обещаете, that you старайтесь have выполнять this обещание. bank of trust. If you promise something, follow your promise. И у вас должна быть целеустремленный смысл And you have to жизни be и цель determined. You высокая have в to be the жизни. purpose in life and higher Вас тоже за это могут aims in уважать, life. за высокую цель. Only for these things you will be respected, not only by your wife, but all other people. Question from Victor. So how do I build relationships Да, in a это correct непростой way вопрос. with my wife's child? У супруги есть ребенок. Well, yeah, it's То not есть это не общий an ребенок. easy question. Как As far as I родство understand, даже с матерью. your wife has a child, but it's Для not отца your это child. приемный сын или дочь. So it means that you've Тут есть you've сложности, expected бывает, this, что отец, accepted, I'm так sorry, сказать, you've accepted приемный this отец, child. да, приемная дочь, You're a и он stepfather. начинает чувствовать к ней какие-то Sometimes if it's a daughter, if мужские it's a чувства. Вот stepdaughter, это опасно. a husband may start feeling some То есть такие ситуации тоже случаются feelings в жизни. to her as to a Поэтому woman. здесь не должен быть Sometimes it какой-то happens in контакт life, we know очень that. близкий. So you don't have to be, Если это you don't have мальчик, to ну, get too я close думаю, что это to легче your намного. child. If it's a boy, I think that's Подружиться с мальчишкой, way easier. найти общий You just язык, have to get, понять you его just have to интересы, make friends with this boy, understand his принять его interests, just accept личность, him по-доброму, с теплом personality принять. with the kindness and warmth. Accept him. Another question from Nikolai. How do I inspire my spouse to become more Быть hostess-like? хозяйственной? Да, есть такие женщины, Hostess-like? которые Well, yeah, there are хозяйственные, some women приучены, that are not вкусы really, имеют. well Это educated in нужно terms как-то of that. компенсировать. Вы You have вдвоем to что-то делать compensate it вместе. somehow. It turns out you have Есть to такие do it женщины, которые together. любят хозяйничать сами по Well, there are себе. some women that Есть такие женщины, like to be которые hostesses. любят тоже хозяйничать, но There are когда some муж women помогает. that like to вместе. be hostesses Вот, я only when думаю, helped такой by their случай как раз husbands. здесь применим. So Вместе probably что-то that's the делать, case как that we've вместе been talking приучаться about гонять here. хозяйство. So do it together. Question from Nikolai. How do I help my wife to be more sure of herself, more confident? So she's trying to find another job. She's trying to find herself apart from being just a mother, a wife. Недостаточно мечтания, я согласен. Тут Well, yeah, нужны dreams реальные are знания. not enough, of course. You have Чтобы to раскрыть get свои real способности, я knowledge. рекомендую In order читать to ведическую литературу, open up your пожалуйста, skills and духовную talents. литературу, You have to чтобы start раскрыть reading себя. Vedic Почему literature ведическую? Потому что там if you want to подробно open up yourself. дается Why Vedic? Because классифицированные everything is духовные classified знания. in Сейчас они detail очень необходимы. in there. Это All the как spiritual курсы knowledge образования. is also in there. That's like Просто course, читать an Священное educational Писание course. сейчас люди мало что там Just by понимают, reading потому что веры нет all такой, the как в scriptures, people религиозной don't эпохе. understand too much. У нас сейчас because эпоха We're нерелигиозная, not living in a religious светская era эпоха, at поэтому this просто moment. читать That's a Священное very Писание для людей mundane era right неэффективно. now, неэффективно. secular Непонятно, era. So it's неприменимо, not very не effective охватывает. right now. Ведические to книги, read они классифицируют, books, они but применимы, Vedic то есть они могут Books зажечь are all classified. They can actually наши те ignite дремлющие способности. our Поэтому, пожалуйста, здесь нужно slumbering образование. skills. Мечты So we have to be недостаточно, well будьте educated. разочарованы, конечно. Dream is not enough. Of course, you will get frustrated sooner or later. Question from Andrei. How do I behave if my wife and my parents Жена, родители в do not ссоре. Смотря communicate какая with each ссора, other? ну, это They have естественно, что в arguments. семье бывают ссоры. It Но depends смотря what kind of какая argument ссора. they have. Если они It's a непримиримы, natural thing, but да, если вы видите, что if they cannot нет шансов никаких, be то есть friends дело anymore, заходит no далеко, chances уже at all, начинается вражда, it's all gone too far. уже начинают and сознательно вредить друг they're другу, то very, жить вместе нельзя. They're like enemies to Близко. each other, so you cannot live Лучше мир closely на to each other. расстоянии поддерживать. You probably have to Если keep это просто peace бытовые on a ссоры, ну distance. как-то нужно If these are just приспосабливаться, мудреть. mundane arguments, you just have to adapt to that, get Жене wiser. придется как-то, ну, Your wife will have to быть немножко somehow помудрее. be a little bit wiser. В Ведах описывается, что In Vedas, женщина it is all считается described святой, that a woman, если is она considered может to be жить в мире holy со всеми if родственниками. she can live in peace with all her Вот надо relatives. стремиться. So you have to Это как strive for раз that. жертва женщины. That's a sacrifice Жить of a в мире, woman. мир поддерживать.
to live in Не быть peace, to скандалисткой support такой, peace, это not to низкий be a уровень. scandalous. That's a very low Очень level. самый низкий уровень — это That's the скандальная lowest женщина. level. Никогда не будет хорошей Scandal судьбы. woman. She's not going to have a good Язык fate разрушает ever. всю жизнь, ее жизнь, Your и language жизнь destroys all всей her life and семьи. the life of your Язык family. неконтролируемый разрушает If you всю don't семью. control your language, your tongue, Поэтому it's going to здесь destroy нужно your учиться fate. как бы, So you have использовать to свой язык, свою речь, learn how to control your не your разрушая tongue and отношений. speech without destroying your relationships. Бывает также, что старшие Well, неправы, допустим, не sometimes it любят occurs ее, that the не любят, no. тогда что нужно Elders делать, если они не любят, лучше не жить вместе. do not respect you. And well, probably in this Должна быть case, you don't какая-то have to любовь, если это be семейные living отношения, together. близкие отношения. You have to have some love if these relationships are close or tight. So Nikolai has another problem with his mom and with his wife's mom. His mom loves his wife, but she's not still very satisfied with her. So they live in different parts of the country. And it seems like my mom thinks that my wife is not good enough. So I cannot actually enter these relationships because it's like I'm kind of sort of like between two fires. So what am I to do? Больше всего мужчина должен своей матери. Поэтому понятно, So что мать нужно the thing уважать, is, ее мнение, ее опыт. the biggest Другая роль duty мужчины — that you have защищать is before your mom. жену. You have to respect, you Нужно have to support your совместить две relationships with вещи. your mom. And И you have уважение to к protect your матери. wife on the other hand. Если она что-то говорит So you have to справедливо, нормально, она try старшая, она to имеет право учить нас. organize peaceful Нет, relationships between это them мудро. two. Если If же your mom где-то она teaches you перегибает something, why палку, not? где-то она вот She's боль wife, she's доставляет, wise. нужно защищать тогда If she's жену, doing too much, then you have to эмоционально protect your wife успокаивать ее. emotionally. You have to Иногда pacify говорить с her. матерью, чтобы так поосторожнее быть Sometimes с этим. you have to have some Человеку conversations with больно, your но mom как-то to вот be careful with умейте, your вот wife. это наша школа, So поймите, you наша see, this is школа. our school. Давайте учиться. Understand that, get it. We have to Но что я хочу сказать в learn, we have to дополнение, study how to потому что do вот it. советы-то я могу давать со стороны, Well, I а can, сделать их бывает of course, трудно, I can do потому что some не pieces of хватает ни advice, but терпения, in a ни theoretical сил, level, да, but выносить такие sometimes вот we стрессы. just run out of patience. Люди We срываются. don't have enough power, and people Вот, поэтому говорим, sometimes нужна духовная практика в семье. they just don't know what Необходима to do. духовная That's why практика. we need to have this spiritual practice. Иначе люди не уживаются. Otherwise, people they just cannot live together. Поэтому мы говорим, нужно So духовными that's why we методами say решать that материальные проблемы. По-другому we я have не знаю to по-другому solve our как. material problems Есть, using конечно, рекомендации, но spiritual как это сделать, люди methods. There are беспомощны. some recommendations, but sometimes people are Они не totally знают, как helpless. терпеть, как They don't know how прощать, to допустим. Ну, как tolerate, вы говорите, how to терпеть, forgive. прощать, а как? You will say, well, you Если tell me они to такое forgive делают, and я tolerate. не Like, знаю, я не I don't know how to умею do it. People say, чувствую like, себя очень плохо. I don't know what to do. I feel really bad about Вот. that. Нам нужно учиться So we have забывать to плохие learn вещи, а to это forget возможно bad things, только and it's более all высокими, possible only благоприятными with help of самскарами, впечатлениями в higher, жизни. Это духовная pleasant практика, samskaras, которая очищает наш ум impressions. And it all comes от from our негативных spiritual вот этих вот practice. памяти и They впечатлений, cleanses us травм, скажем, потрясений, потерь в жизни of каких-то some сильных, да, где люди psychological могут traumas, даже не выживать. some losses that we've Бывает, experienced. люди совершают самоубийство, потому что теряют Sometimes большие people commit деньги. suicides Вот. because they Если у вас есть lose a lot духовная of money. практика, But if you have выдержите любые spiritual испытания. practice, you will go Это through хорошая any школа. tribulations. That's a good school. Ruslan, we, with my future wife, I hope, we don't like each other on a physical level too much, but both me and her, we like each other's Ситуация неплохая internal для world. брака, на мой взгляд. Well, I think that this situation is Если, и not опять же, too если у bad вас to есть get общая married. духовная цель, As far as я I бы сказал, understand, что if это you have common хорошая ситуация. spiritual purpose, I'd say that's a good Нет такого уж situation. вожделения, но как раз You внутренний don't мир have this это lust, более that's good, and your устойчивые отношения, internal как мне world кажется. Но если нет духовной tells me практики, that смотрите, you will что have more может произойти. stable Скорее relationships. всего, But if you don't have скорее всего, spiritual вас practice, then соблазнит кто-нибудь. sooner того и and most другого. probably you will get seduced. Both of you will Мужа get какая-то seduced in the женщина future. соблазнит The husband will вожделением, get а seduced by a жену woman, соблазнит какой-то мужчина and your вожделением. wife will get seduced by a Вот что husband. может произойти без духовной практики. That's what's going to happen. What Если may даже вы как бы, happen духовно without внутренне подходите друг к другу, practicing вожделение spiritual может things. вас увести в сторону. Even if you understand and feel each other, your lust Такие can опасности есть. lead you away, can take you away, can confuse you. So Constantine is asking another question. So how do I conquer my laziness? I understand that performing my man's responsibilities sometimes also take me away, and I don't help my wife so much.
And sometimes when I start helping her too much, she relies on me too much, and I just don't have enough time to perform my men's responsibilities. So how do I Ну, handle this хороший situation? конструктивный вопрос. That's a good То есть constructive хорошо работает разум. question. Means Поэтому you're здесь я вижу, мужчина с intelligence этим вопросом works выступает как well. учитель. So I see that here this То есть такой человек, man я думаю, способен как бы is обучать like a жену teacher, также, so he's able to учить каким-то вещам. Поэтому teach надо her wife обучать. something. That's why you have to Обучать teach также her. принимать ответственность, также выполнять свои Teach her обязанности. to take on Вот, читать responsibility, книги, обсуждать вместе, to да, эти perform her темы. responsibilities, Должно read получиться. spiritual literature, Мгм. and it should work out. Question from Baha. How do I keep cool when my wife does not understand me? How do I work with the senses that I'm no authority for my wife, and it seems like she Мгм. listens to everybody else except me? Мгм. Она будет, не будет как бы слушать, она будет просто следовать So she's not gonna примеру. be listening. She's just Ят-ята she will чарати just follow the шрешта. example. Эта фраза означает, что This phrase что means бы ни in делала великая Sanskrit, личность Шрешта, whatever a supreme person тата does, ветра джана, то есть обычные люди последуют за ordinary лидером. people Просто will follow the последуют. leader. They will just follow. Не нужно говорить, просто нужно делать. You don't have to do anything. You don't have to И say муж anything. для Just do жены, it. он должен быть таким вот And a husband лидером, for his который wife, делает he's правильные supposed to be a вещи, leader that does пример righteous показывает, things. He sets an сильный. example for her, Она просто следует за ним. and she just follows him. Не нужно много говорить. You don't have to do much. Когда вы You have to say much, I'm женщину sorry. начинаете как бы учить, она начинает When you спорить. try Если вы teaching не подаете your примера wife, достаточно, she она будет starts спорить. Вы quarreling with начинаете you, вступать с ней в спор, giving you some и тогда, arguments, говорится, с женой and then you спорить start себя quarreling. позорить. And if you Вы start как бы, quarreling опускаетесь в глазах with your жены. wife, you're going to be Тоже ashamed. на уровень That's такой, what we как бы say. скандальный уровень. Because you're lower down to her level. It's a Мужчина должен быть выше scandalous этих level. вещей. A Быть man примером. should be higher than Так these что вот things. от мужчины He should лидера set an много example. зависит в семье. It depends a Этой lot жизни. on the man leader in the family. So another question from Baha. I've noticed the fact that when you practice spiritual, then sometimes lust even grows. The level of lust even grows up. Am I doing something wrong, or it may happen? So why Не does it happen? увеличивается от духовной практики, It а doesn't grow up. накапливается. It Если вы just соблюдаете регулирующие accumulates. принципы, If you follow вожделение может regulative principles, накапливаться, your как бы lust may аккумулироваться. accumulate. Вот и наша задача это вожделение So our трансформировать, как бы purpose is to сублимировать, да, transform this, в to духовное русло. sublime this lust into Это и a есть духовная практика. spiritual direction. Вот этому надо That's what учиться. spiritual practice is. You have to learn how to do it. Постепенно нужно обрести такой опыт, как это, Eventually, you как have to вожделение get возвысить this выше. Продолжайте experience, how духовную to практику и общайтесь с теми, кто уже обладает этим sublime, духовным вкусом. transform your lust Так вы into быстрее spiritual почувствуете и consciousness. поймете. In this way, you will understand it faster.